On the Spotലേക്ക് വൺ ടിവിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് 2017 one of the most awaited മൂവീസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. Today we have with us the main cast of the movie Ezra. Yes, please welcome Priya, Anand and Sudev Nair. Welcome to the show, Priya. Thank you. Priya, it's the first time in Malayalam movie industry, right? We have worked in Kannada, Tamil, Telugu, Hindi, everywhere. And finally in Malayalam. Finally, you know, because, you know, the model parathala I played a Malayali Christian. My name was Shiny George. Okay. And adukapro my second film was actually supposed to be a Malayalam film. And my Telugu launch happened and dates and all that, something didn't work out. And it took a long time for me to finally be able to do a Malayalam film. And which was awesome because when I heard the script, I literally selected and based all my other projects around Ezra because I didn't want to lose out on this project. So how was the experience? How was our industry different from others? So far, like, you know, this is my fifth industry. I never felt a difference anywhere. Especially when I went from Tamil to Telugu, they're very similar. And then even when I did Hindi, when I did English, they were mostly Tamilians on set. Okay. So because Valki sir and then Sri Devi ma'am and all of us, you know, we were mostly South Indians. And then I did Kannada. And again, it was very close to the Telugu industry and, you know, it was very similar. But for the first time I felt a difference was when I did a Malayalam movie. And, you know, I think, you know, the timings, you guys do double shifts. It's a lot of continuous work, you know, no days off in between. And it's a lot of hard work. Amma, I think super professional people. And I really love the aesthetics. I think the culture is just so crisp and simple and elegant, you know, so I think even in terms of costumes and everything, usually I have to like be like, oh, I don't want to wear this dress, I don't want to wear that dress. In this movie, I was like, I love it, I love everything about it. Okay, so you love everything about our industry. Thank you. And the state, I love Kerala, it's one of my favorite places. What do you like most about Kerala? You know, the nature. I mean, there's like, I love like mountains, I love like trees and greenery, and I love water, and I think all of that exists in Kerala. One of my favorite experiences while shooting for Ezra was I had to go to my shoot for my Kannada film in Mysore. And Ezra, we were shooting till really late and I didn't have enough time to make it to the airport and take a flight and go to Bangalore and then drive to Mysore. So we drove from Cochin to Mysore. Wow. And it was the most beautiful drive. Like, I kept taking so many pictures like a tourist, you know, sending videos to my family. Because I saw mountains, I saw sea, I saw the sea, I saw backwaters, I went through a forest. I mean, it was just so beautiful. I think someone should... Almost like that song, Laila Gami. Yeah. What a beautiful song, right? Seriously. You don't expect such a romantic song from a horror movie. Yeah, you don't. But I've been very lucky. You know, all my films, regardless of how they've done in the box office, I've had really lovely songs. And Laila Kami was a song that as soon as we heard it, we knew that it would be something that people would love to listen. And we've had over 2 million views on it. And obviously, stopping all the time. Yeah, so, you know, when we were shooting for Ezra, that was one of the last things we shot for. Okay. And while shooting for this film, you know, Sujit, our cameraman, he'd always be like, dark circles, inno kundo, and like, put more. And I'm like, damn it, I'm like, you're making me act with Prithvi Raj. And I'm like, and I look really bad in like pajamas, house clothes, and you all that. Gorgeous in the movie. Thank you. So, but finally, Laila Kami, I was very happy to have like all these romantic montages, and I keep smiling when I watch the video. It's so sweet. Ezra, horror genre lo movie, so say first time you're doing a horror movie. Amma. So how was that experience? You know, I'm such a big scaredy cat. I get scared really easy, and it's the sound and all these effects that scare me even more than the visuals. Okay, and then how did they convince you to do the movie? See, they didn't have to convince me because I was very happy that I was going to scare other people instead. Oh, okay. But it turned out that I hadn't watched Ezra. Everyone had watched it a couple of times. They had screenings in Bombay and everything, but I've just happened to miss every one of them. So I had to watch it today in the theaters with everybody else. So I anyways ended up getting scared while everyone else got scared. So, okay. Yeah. Were you the one screaming? I'm always like yanking on someone sitting next to me or screaming or hitting like next, you know, someone, or like, that's why I gave my phone away to my makeup artist. I said, can you please hold on to this because I'm pretty sure I'll break it if I had it in my hand. So, but you watched the film. What did you think of it? It's a good movie. But you know, I don't have any reference because I usually don't watch horror films. See, yeah, I don't blame you. Really scared. Too scared.
Even psychiatric thrillers, in a psycho. Yeah. You know, one of the craziest. Shutter Island. Oh, craziest horror film I've had to do experience was watching The Conjuring, Okay. and I was shooting in Italy in a really small village, and it looked exactly like The Conjuring, small little town. Okay. And you know, my co-star and like a few other people, they came to my room and they're like, watch this, and I thought, okay, a group of people, I don't have to pay attention. So towards the end of the film, I kept screaming, and towards the end of the movie, they just shut all the lights and just ran out of the room. So I was like stuck, not knowing if I should move or like what. I wanted someone to come sleep and stay in my room that night. It was bad. So it's easy to prank you. Very. Very easy. But you did Ezra, then why did you get scared again? Because I think the movie was so well made. Okay. You know, even while shooting for the film, there were scenes where I would like walk into the house alone or be in a room alone or something. And once Jay, our director, would call action, the whole unit was really quiet. So, and as an actor, your imagination is what helps you, right, with your scenes or your role and character. So that really spooked me out with how quiet the set was. And the art director has done such a lovely job, and it looks so amazing. And so just like every little thing you think that, okay, wait, is something going to pop out of here? Is something going to like jump from here? So I scared myself silly shooting for this film. So audience should be prepared for a good fright. Yeah, but what I love about Ezra is it's not like every 5 minutes you're going to get scared and something's going to jump at you. It's the story. Once you really connect with the characters and you really follow the story, I think there's a lot of interesting facts and interesting kind of things you'll pick up from the movie. It's okay. Give me a rank out of 10. For Ezra? Yeah, how scary it is. Scary for me, I'm no judge because anything scares me. Someone can be here and say boo, I'll be like, ah! So scary, I don't know. But I think technically and story-wise and for the attempt that it is, I think it's 10 on 10. Okay. Yeah. Someone gave me 11. Oh, wow. Yes. Okay. Gave me I think I know who that someone is. JK debut movie. It's your first time you're working with both of them, Prithviraj and JK. So how was the experience as newcomer? You know, I've always prided on the fact that I've worked with mostly debutant directors. Okay. So I've always like had pride in the fact that I've worked with mostly debutant directors, especially because I was more technically inclined towards cinema, not for acting. So for me, the technicians on a product really matter. And as soon as I met Jay, I knew he was so self-assured. He knew exactly what he wanted to do, and he was very confident. And while we were working on the film, he was so open to suggestions coming from all sides, not just from Prithviraj, who's extremely experienced, but also from someone like me, someone like the cinematographer who's also a director, who's directed a film. So he was comfortable enough to let even Sujit give me suggestions or say something, or so I think the inputs came from everywhere, and I think that's a great sign of a good director who sees it as a team effort, and the end product is what matters, not your small little egos on set. Okay. So you will give a 10 of 10? Yeah, I would give him like 100 on 10. Wow. Yeah. Okay. So you said you're not interested in acting initially. So what was your first focus when you came to movies? I wanted to be Director Shankar's assistant. Okay. Yeah, because I love Indian movies. I've always been fascinated since I was a little kid. I think just the audience's connection to the film and to film stars and what's happening. Like even today we watched Ezra in a single screen, and to watch the audience's reaction for everyone's introduction shots or to like little twists and turns in the plot, like them cheering you on. And even when the Great Fathers teaser was launched, I mean the crowd just went crazy, and it was like so amazing. That relationship that the Indian audience shares with films, I don't think exists anywhere in the world. And so that was always my fascination. I was obsessed with Sridevi. So for me, I was so enamored by her that films was like so amazing. Like the world of movies was amazing for me. You got to work with her in English. It was crazy. Like even now, like one of my best memories in life, like if I had to like my top
10, this would just definitely be in my top 3, is when they had a screening for English. So I was watching myself on screen with Devi, who I've idolized all my life. Okay. And towards the left of me was Rajni sir sitting next to me. So I'm like, should I see Devi and me, or should I look at Rajni sir? I'm like, it's just amazing, especially for someone like me who's completely non-filmy background, and I don't have family that even really watches movies. You know, my mom even, I think now because I'm doing movies, she'll try and watch. But she doesn't, I mean, my parents don't watch movies, my family doesn't really watch films. So for me to come from the background that I do, to be able to do what I do, and you know, it's just amazing, and it just shows you how life can really truly be amazing if you kind of go for what you want and keep working at it. Okay, so can we expect a Priya Anand movie in the future as a director? No. No. Definitely not. Now that I've acted, I think it's a really difficult job Okay. to be a director. You need a lot of patience, and I think I think I strongly lack patience in that sense. I don't think I can be good with managing so many different personalities, which Jay has been very lovely at doing. Okay, speaking of Ezra, can you tell us something about your character you play? So Ezra Malayalam Priya, and Keeps repeating all your movies. Priya, yeah, Priya, because Priya's like, you know, that good girl, assumed if someone is a nice girl and a sweet girl next door, it's Priya. But the funny thing is, people always ask me, did you change your name for the movies? But that's not true. My dad, when he married my mom, he had only one condition, and that was, I want only one child, and I only want a daughter, and her name has to be Priya. And so lucky for him, he had a daughter. So it's very filmy, and he named me after a song. Okay. He was a huge Mumtaz fan, and there's a song Kaun Hai Jo Sapnon Mein Aaya. Okay. And so he named me after that song. And so like most of my films, my name is Priya. Even now I'm doing a Hindi film and my name is Priya in that as well. I think it's the 4th or 5th time. your name Yeah, is lots Priya. of times. But I'm not complaining. It's easy because, you know, like for the co-artists, they don't have to remember my character name. They can just say Priya. I'm like, huh, okay, what? So it's a But blessing. yeah, so I play a girl named Priya from Bombay. She's an interior designer. And so you see in Laila Kami how we meet and we fall in love and we get married and we move to Cochin. Okay. So the story truly begins from there. And the fact that I'm an interior designer really kind of plays in nicely, in a very subtle way. It adds to what happens in Ezra. Oh, okay. So you're an interior designer and you're from Bombay. Yes. Okay. So much like you, just like the name. There were rumors that the sets of Ezra was haunted. Is it true? You know, it is true. I think it's true. I was freaked out shooting for the film, but then also I'm a scaredy cat, so I don't know what part of it is reality and what part of it is just my imagination. But there were lots of things and lots of people had experiences. I would randomly get bruised on set. Like I have pictures and they were like huge bruises, not like small little bumps that, you know, I'm probably missed. And Seriously? yeah, with the equipment we'd had problems, and a lot of people would think it's just for promotion, but you ask me 10 years from now, I'll still have stories to tell you and I'll still have pictures to show you guys. Can you tell us just one incident? What scared you the most? What freaked me out the most, obviously we had like our technical stuff, always kind of something or the other going wrong with it, and the lights kind of going off and flickering and all those kind of things. But for me, the freakiest part was every time I would shoot for Ezra, I'd have bruises on my legs. And Legs. yeah, and when I would shoot for another film, I'd be fine. And as soon as I'd come back to Ezra, like on my thighs, I just have bruises this big, like, you know, dark black, blue, green bruises. Yeah, I don't know, no idea. So I just blame it on Ezra, and I think Jay is Ezra because he's the one who's like come up with this concept, and he's the one who's lived with this film the longest, and he has this very evil grin about himself. So I think he's Ezra. So he's brought upon all this for our set. You're saying the director is possessed? Yeah, I think he was possessed. Now that the movie is released, maybe he'll release Ezra and like have another fictional character. I think he'll start creating next. Will it affect us, the audience? who No, goes and watch it? no. It'll affect, it'll haunt you if you get into the movie. Okay. But only for a while you watch it, because in the end this it's... haunting part is only for those who worked in the movie. Yeah. Not for the audience. Thank No. God. I'm seeing your pictures of you going to Chotanikara temple and all. Yeah. Were you that scared? Yeah, I was. I really truly was. Okay. And also not just because of Ezra and what was happening. Chotanikara is a temple that I think is very popular all over, and so I've heard a lot about the temple. And since we were shooting in Cochin, and I didn't realize it was so close to Cochin, so I remember passing
to a location and seeing the sign to Chotanikara, and I was like, okay, we have to go. And when things started going crazy, we went to the temple and we got all those threads. I still carry it in my purse, by the way. Really? Yeah, I'm scared. Okay. Did it work going to a temple? I don't know. I think it always psychologically kind of you feel like, okay, we've left the problems to God and now they'll take care of it. Okay. So You spoke you are acting as an interior designer in the movie. Yeah. Okay. It's the first time in Malayalam. So any special preparation for this role? See, I think with Ezra it was fairly simple. It was a very realistic movie, and I connect easily to characters that are just like normal everyday life, and anybody in the situation like my character would react the same way. But I think most of the preparation would have been for Jay, you know, because he had to have a lot of Jewish elements, so he had to have it historically make any sense, and the timeline and the culture and the language, and especially the period portions of flashback. I think for that they would have needed preparation, if anything. So mine was fairly straightforward. Oh, okay. Google says you speak around 5 languages. A little bit. I speak a few languages, but the thing is, you know, I was really kind of disappointed that I couldn't pick up Malayalam as quick as I thought I would, because I was working on a Kannada film as well at the same time. So it was hard for me to wrap my head around 2 different new languages. Malayalam is a little overwhelming, even though I speak Tamil. I find the language a little difficult. So how many languages do you actually speak? I speak Tamil, Telugu, Hindi, English, a little Bengali. Bengali, okay. Yeah, I love the language, a little Spanish, and now I'm pretty much, I understand Kannada. And 7. no, I don't know. But I'll only count English because all the other languages I can't read and write. So you didn't pick up any Malayalam at all? only my dialogues. And the thing is, At least everyone. one sentence can speak Malayalam. Yeah, but see, like everyone who sees me ever, they're like Malayaliano, Malayaliano. So I think they think I'm Malayali, and I take that as a compliment. But my Malayalam is very limited to my dialogues and stuff like that. One sentence, try, I'll help you. The most difficult word in Malayalam for me, I'll tell you, Thonanalla. Thonunilla. Thonanilla. See, even if I say Thonanilla, then they'd correct me to say something else. It's actually one of the simplest words. See, but it's like the most complicated words for me. But words that I really like is, like I've always said this in another interview, Pakshe. It's my favorite word. I feel like every time I hear someone say it, my eyes light up and I'm like, wow. We have a movie by name Pakshe. Really? Yes, by Mohanlal and Shobhan. Oh wow, maybe, yeah, I should watch that should movie. definitely watch Yeah. it. And Vaikitale, I find that a very interesting word to say. Vaigitalle. Yeah. Okay. Evening. Yeah. Okay. Can you frame a sentence? Just something for our audience in Malayalam. They want to see the Priya Anand speak Malayalam, please. My dialogue, one of my first dialogues I ever had to say to Can Prithvi. you repeat after me? Yeah, okay, I'll do that. You know, namaskaram. Namaskaram. എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. എല്ലാവരും തീർച്ചയായും എസ്ര തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം. എല്ലാവരും തീർച്ചയായും എസ്ര തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം. Yes. Listen to her and listen to me. You speak fluent enough? No, I can maybe repeat it, but I think to formulate sentences will take another movie. First time in Kerala. You're brilliant. Priya? Seriously. Okay. No one picks up Thank this you. fast. Zoom in and close up for me now. Okay. So, anything as a final word to the audience about Ezra? Really excited to be a part of this movie, and I think I couldn't have asked for a better movie to launch in Malayalam. Because it has one of the biggest stars in the Malayalam industry, and also because technically I think there was something really different that Ezra has to offer in terms of the genre of horror genre in general. I think it's very technically really advanced, and it was a lovely experience. So I'm really excited. The reviews have been amazing, and we watched the film in the theaters today, and people were going crazy, and everyone seems to be enjoying the movie a lot, which is really exciting. And yeah, so go watch it for those that haven't, and I'm really, really looking forward to the film releasing overseas and in other states. So, all the best to you. Thank you, Anand. And Team Ezra. എല്ലാവരും തീർച്ചയായും എസ്ര തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക. Thank you. Thank you, Priya. Thank you. Welcome to the show. And the first question, on a scale of 1 to 10, how scary is the movie? On a scale of 1 to 10, 11.
കാരണം മനുഷ്യരിങ്ങനെ പേടിയുള്ളവർ ഇങ്ങനെ പോണോ വേണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ സംശയിച്ച് നിൽക്കുക. ഇത് നല്ല പേടിയാണല്ലോ, സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പേടിയാണ്. അറിയാലോ ഇത് മേക്ക് ബിലീവ് ആണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പേടി, ഒരു ത്രില്ലറാണ്. അപ്പൊ പേടിയുള്ളവർക്കും പോകാം, ധൈര്യമായിട്ട് പോവാ, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഓക്കെ, താങ്കളുടെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ട്രെയിലറിലില്ല, പോസ്റ്റേഴ്സിലൊന്നുമില്ല, എന്നാൽ ഭയങ്കര പിവറ്റൽ റോളാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇസ് യുവർ റോൾ ഇൻ ദ മൂവി? എൻ്റെ ക്യാരക്ടറുടെ പേരിന്റെ അർത്ഥം ആണ് ക്രൈ ഫോർ ഹെൽപ്പ്. അതിന്റെ ജൂയിഷ് വേർഡാണ് എസ്ര. സോ ഐ പ്ലേ എസ്ര. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു സസ്പെൻസും അതിന്റെ ഒരു മിസ്റ്ററി അത് ഇരുന്നോട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആരാണ് എസ്ര, എന്താണ് എസ്ര എന്നൊക്കെ ഒരു മിസ്റ്ററി ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. ഒരു ഗോസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ക്രൈ ഫോർ ഹെൽപ്പ് എന്നൊരു പേര്? അതാണ് അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത്. അപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വെറും ഹൊറർ സിനിമയാണ്, അതുകൊണ്ട് മിനിറ്റിന് പേടിപ്പിക്കുക അതല്ല. ആക്ച്വലി അതിൽ വളരെ ഇമോഷണൽ ഡെപ്ത് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. ഒരു ജൂയിഷ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയും പിന്നെ ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ റൊമാൻസും അതിൻ്റെ ഓരോരോ മോട്ടിവേഷൻസും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അത് വളരെ ഡീപ്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ജൂയിഷ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. സാധാരണ മലയാളികൾക്ക് ഹൊറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യക്ഷി, ആണി, പാലമരം, മന്ത്രവാദി ആ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് വി ആർ ഫാമിലി ആയത്. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് അത്തരം ക്ലീഷേഴ്സ് യാതൊന്നുമില്ല. ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡിബുക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്ററിലൊക്കെ കാണുന്നു, ലോക്കറ്റ് കാണുന്നു, ഒരു പേപ്പർ കാണുന്നു ട്രെയിലർ കാണുമ്പം. അപ്പം ഒട്ടും അൺഫാമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ട്രെയിലറിലും പോസ്റ്റേഴ്സും ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ കാണുന്നത്. ആക്ച്വലി അപ്പം ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത്. കാരണം ഒരു ഫെമിലിയർ അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഓഡിയൻസിന്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി, ഒരു ഹൊറർ ജോണർ എടുത്തപ്പം ഇത് തന്നെ വേണമെന്ന്? അത് എങ്ങനെ ഒരു ജൂയിഷ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കേരളത്തിൽ ഉള്ളത് അധികം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ പോലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയുന്നത് ജെ.കെയുടെ റൈറ്റിംഗ് വായിച്ചിട്ടും ജെ.കെയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊണ്ടാണ്. ഒരു പുതിയ സബ്ജക്ട് പറഞ്ഞ പോലെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനെ ഓഡിയൻസിനെ ബോറാക്കാണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഉള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. അത് ജെ.കെ വളരെ നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്ത് റൈറ്റിംഗ് എത്ര സിമ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് ഒരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റും ഒരു പുതിയ തീം കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കി, ആ മേക്കിങ്ങും അതിന്റെ സ്റ്റൈലൈസേഷനും ഒക്കെ. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു സിനിമാറ്റിക് ജീനിയസ് ജെ.കെയുടെ ഡെബ്യൂ മൂവിയാണ്. അത് കണ്ടാ തോന്നേയില്ല ഇത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം. ആക്ച്വലി ജെ.കെ ആഡ് ഫിൽം മേക്കർ ആണ്. അപ്പോ പിന്നെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് വളരെയധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. എന്നാലും ഒരു ഫീച്ചർ ലെങ്ത് ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണ്. പൃഥ്വിരാജിന്റെ കൂടെ സെക്കൻഡ് ടൈം യു വർക്ക്. യെസ്. How was the experience? Oh, it was fantastic. Every time it only keeps getting better. Because Prithviraj is one person who's ഒരു കോ ആക്ടർ മാത്രമല്ല, വളരെയധികം ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ്. പിന്നെ സിനിമയെ കുറിച്ച് വാസ്റ്റ് നോളജ് ആണ്, എൻസൈക്ലോപീഡിക് നോളജ് പോലെയാണ്, എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സിനെ കുറിച്ചും അറിയാം. അപ്പോൾ പൃഥ്വിരാജ് സെറ്റിലുള്ള സമയത്ത് ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ്, അത് എല്ലാത്തിനെയും ഹോൾഡ് ടുഗദർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ്, അതെ, ഒരു എനർജിയാണ് അത്. അപ്പൊ ആ പ്രസൻസിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇപ്പം സുദേവ് നായർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആക്ടറിനെ മലയാളി ആദ്യമേ കാണുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ്സ് 2014 ഡിക്ലെയർ ചെയ്തപ്പോഴാണ്. അതുവരെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഈ ആക്ടറിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാതെ ഒരാൾ ഡെബ്യൂ മൂവിക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ടുള്ള റോൾസ് എല്ലാം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അൺകൺവെൻഷണൽ ആണ്. നമുക്കൊരു പാറ്റേൺ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അനാർക്കലി, കരിങ്കുന്നം സിക്സസ്, പിന്നെ ക്യാമ്പസ് ഡയറീസ്, പിന്നെ ഇപ്പൊ എസ്രയും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഫോർമുല ഓഫ് സെലക്ടിങ് റോൾസ്, ഹൗ ഡിഡ് എസ്ര ഫിറ്റ് ഇൻടു ഇറ്റ്? എന്തുകൊണ്ട് എസ്ര? So I have only one rule, which is the story should excite me. അപ്പോൾ പ്ലസ് ഞാൻ ഒരു ട്രെയിൻഡ് ആക്ടറുമാണ്. ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ 3 വർഷം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വേൾഡ് സിനിമയൊക്കെ കണ്ട് പരിചയമുള്ളപ്പോൾ ഒരു നറേഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഡയറക്ടറുടെ ക്രാഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൽ ഞാൻ കൺവിൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ, പിന്നെ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യും. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഞാൻ കുറേ നറേഷൻസ് കേൾക്കുകയാണെങ്കിലും അത് വരുന്നത് വളരെ ഫ്യൂ ആണ്. 1% ഞാൻ കേൾക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ടോട്ടലി കൺവിൻസ്ഡ് ആവും. ഈ എസ്ര ജെ.കെ എൻ്റെ അടുത്ത് നറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ
ഇത് പൃഥ്വിരാജ് പോലും വീണ സബ്ജക്റ്റാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണോ, ഞാൻ അപ്പൊ ഉടനെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാവണം എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഹൊറർ ആൻഡ് പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ അതെ. ഇപ്പം അനാർക്കലി ചെയ്തപ്പം സ്കൂബ ഡൈവിംഗിൽ ലൈസൻസ്ഡ് സ്കൂബ ഡൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞു. കരിങ്കുന്നം 6 ചെയ്തപ്പം വോളിബോൾ പഠിച്ചു. എസ്ര ചെയ്തപ്പോ പാരനോമൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ചെയ്യാൻ തോന്നിയോ? ഇല്ല, അത് താങ്ക്ഫുള്ളി അതിന്റെ ആവശ്യം വന്നില്ല. അത് ഓൾറെഡി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എങ്ങനെയായിരുന്നു, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നടക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്തൊക്കെയോ അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഫിനോമിന. അത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജിയാണ്. വളരെ സജസ്റ്റബിൾ മൈൻഡാണ് ഹ്യൂമൻസിന്റെ. നമ്മളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കുറെ കാലം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് തന്നെ ബിലീവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ ആക്ടേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ സജസ്റ്റബിൾ ആണ്. വി ആർ ട്രെയിൻഡ് ഫോർ അവർ മൈൻഡ് ടു ബിക്കം സജസ്റ്റബിൾ, കുറച്ചുകൂടി ബിലീവബിൾ ആവാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോമഡി പടം ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി എപ്പോഴും ഹൈ ആയിരിക്കും, എല്ലാവരും നല്ല ഫൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആവും. ഞാൻ മൈ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ ഇന്റൻസും ട്രാജിക്, അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂഡായിരുന്നു ഫുൾ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ഹൊറർ ചെയ്തപ്പോൾ സുജിത് വാസുദേവയുടെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയും പിന്നെ സെറ്റ് ഡിസൈനും ആ ഫുൾ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ഞങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ്യൂമും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ബിലീവബിലിറ്റി ആ ഒരു സോണിലാവും എല്ലാവരുടെയും ഇൻവോൾവ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് നടന്നാലും ആദ്യം പോകുന്ന നമ്മുടെ തോട്ട് ഇതെന്ത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ. കാരണം എല്ലാ സിനിമയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുതിയതായി പഠിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിച്ചത്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിന്റെ സൈക്കോളജി പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറെ റൂമേഴ്സ് കേട്ടിരുന്നു, സെറ്റിൽ കുറെ അൺയൂഷ്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടന്നിരുന്നു എന്നൊക്കെ. അതിലെന്തെങ്കിലും സത്യാവസ്ഥയുണ്ടോ അതോ ജസ്റ്റ് റൂമേഴ്സ്? റൂമേഴ്സ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ വല്ല സയന്റിഫിക് ലോജിക്കൽ റാഷണൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതും കണ്ടുപിടിക്കാം. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഓഫായി. ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇതാണ് എസ്ര ഇഫക്റ്റ്. ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റിന്റെ കാര്യം എടുത്തപ്പോ ലൈറ്റ് പോയി. ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റിന്റെ കാര്യം എടുത്തപ്പോ ലൈറ്റ് പോയി. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് ചിലപ്പോ കോയിൻസിഡൻസ് ആവും. അത് പക്ഷെ വല്ലാത്തൊരു കോയിൻസിഡൻസ് അല്ലേ, വേറെ ഒരു സമയത്തും ലൈറ്റ് പോയില്ല. നമ്മൾ അതാണ് എസ്ര എഫക്റ്റ്. ഇനിയിപ്പോ അത് ഈ സെറ്റിൽ ഇത് ഒരു തവണയല്ല 2 തവണയല്ല പല തവണ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ലൈറ്റ്സ് ചിലപ്പോ ഫ്ലിക്കർ ആവുക, ലൈറ്റ് പോവുക, നമ്മളെന്ത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന്. പിന്നെ ഡാമേജ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല. ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ലൈറ്റ്സ് ആയിരുന്നു നോട്ടീസബിൾ. ഇനിയിപ്പോ വേറെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയില്ല. കാരണം പ്രീസ്റ്റിനെ വിളിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, പ്രയറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം എല്ലാരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഇനിയിപ്പം കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ഹോണ്ടഡ് ആവുമോ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് മനുഷ്യർക്ക് വരുന്നത്. സീരിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സെറ്റിലുള്ളവർക്ക് ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു, ഈ മൂവിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ആ ഒരു കേസ് ഞങ്ങൾ വരുമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? അങ്ങനെ കുറെ പല പേർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പേടി അത്ര പേഴ്സണലി അത്ര ഇല്ല. ഞാൻ കുറച്ച് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും നോക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു സ്പൂക്കി ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, അങ്ങനെ തിരിച്ചു വിളിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല? അങ്ങനെ വളരെ പ്രൊഫഷണൽസ്. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ട്രെയിലേഴ്സ് ആണെങ്കിലും പോസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള, സാധാരണ നമ്മൾ ഹൊറർ മൂവി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി സ്കെയറി ആയിട്ടുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊരു ലേഡി ഗോസ്റ്റ് ആണ് മലയാളികൾ എപ്പോഴും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്തൊരു മെയിൽ ഗോസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഹൊറിഫൈങ് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്ററിൽ. ഇത് പൃഥ്വിരാജിന്റെ വളരെ ഹാൻസം ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്ററിൽ കാണുന്നത്. ട്രെയിലറിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും അത്ര സ്കെയറി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല, ഒരു ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിന്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ റേഡിയോ മാംഗോയുടെ മിഡ് നൈറ്റ് ട്രഷർ ഹണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും തന്നെ രാത്രി ട്രഷർ ഹണ്ടിന് ഇറങ്ങി ഹോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പം ഇത്തരം പ്രൊമോഷൻ ടെക്നിക്സ് നിങ്ങളിത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വന്നതാണോ അതോ ഇങ്ങനെ വേണം സിനിമ പോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചതാണോ അതോ ജസ്റ്റ് ഹാപ്പി? അല്ല, ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് സിനിമ വന്ന് റെഡി ആയപ്പോഴേക്കും ഒരു ഐഡിയ വന്നു, ഇത് സിനിമ വളരെ നല്ലൊരു സിനിമയാണ്, അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പ്രൊമോഷൻസും ഈ റേഡിയോ മാംഗോയുടെ ആക്ടിവിറ്റിയും എല്ലാം ആ സിനിമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസിനെ നമുക്ക് ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി എത്ര മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ഡയറക്ടറുടെയും പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്ത വിവേകിൻ്റെയും ഒക്കെ കഴിവാണ്. അത്
ഇവൻച്വലി നമ്മളൊക്കെ സ്റ്റോറി ടെല്ലേഴ്സ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ സ്റ്റോറി സെല് ചെയ്യാൻ ഓഡിയൻസിന് ആ സ്റ്റോറിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കാൻ കുറേ മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ആ സിനിമ 2.5 hours മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ പുറത്തും ആ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഭാഗം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനെ ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ സ്റ്റോറി ടെല്ലറിൻ്റെ ബ്രെയിൻസ് ആണ്. അതെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തെ ടെക്നിക്കൽ ബ്രില്യൻസ് വളരെ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം മൂവി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഇപ്പോൾ സുജിത് വാസുദേവൻ്റെ തന്നെയാണെങ്കിലും ബെസ്റ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നവർ അതാണ് എസ്ര എന്ന് പറയുന്നത്. സൗണ്ട് എല്ലാവരും പറയും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെ പോയി കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അപ്പം നിങ്ങളിത് ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈനൽ പ്രിന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടപ്പോൾ വാവ് എന്ന് തോന്നിയിരുന്നു? അല്ല, ഞാൻ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ആൾക്കാരോട് പറയുന്നതാണ് ഇത് JK സുജിത് വാസുദേവ് എന്തായാലും ബ്രില്യൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ സുജിത് വാസുദേവിടെ ബ്രില്യൻസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു നല്ല ഡയറക്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ JK വരുന്നത് പ്ലാനോട് കൂടിയാണ്. എങ്ങനെ ഷോട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം, റാൻഡമായിട്ട് ചില ഡയറക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയുണ്ട്, അവർ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറുടെ സ്കില്ലിൻ്റെ മുകളിൽ ഓവർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അവർ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർക്ക് ഒരു പരിധിയുണ്ട്. സ്റ്റോറി കൺസെപ്ഷൻ ഡയറക്ടറുടെ ആണെങ്കിൽ അത് ആ ഷോർട്ട് ഡിസൈൻ ഡയറക്ടറുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം വരുന്നോ അത്ര ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ JK ഓരോ ഷോർട്ട്സും പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓഡിയൻസിനെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഷോർട്ട്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത്ര വലിയൊരു ടെക്നീഷ്യൻ ഉള്ളപ്പോൾ ആ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഇഫക്റ്റാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺഷ്യസ്ലി സിനിമ ട്രെയിൻഡ് അല്ലെങ്കിലും കോൺഷ്യസ്ലി ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഒരു വിഷ്വൽ ബ്യൂട്ടി കാണും, പക്ഷെ അത് നമ്മളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സൈക്കോളജിക്കലി, അത് ഒരു സിനിമ ട്രെയിൻഡ് മൈൻഡിന് അത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഒരു ഡയറക്ടറുടെ ബ്രില്യൻസ്. അത് കുറേ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ അനീഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട്. അതെ, അനീഷ് പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എൻ്റെ ഒരു സീനിയറാണ്. അപ്പോൾ അനീഷിൻ്റെ ഒരു ബ്രില്യൻറ്റ് ജോബാണ്. ആ സൗണ്ട് ഡിസൈനിൻ്റെ ഒരു സോളാണ് ആ സിനിമയുടെ സൗണ്ടും അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഇത്ര ഹോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഹോണ്ടിങ് യെറ്റ് ഇമോഷണലി സ്റ്റെറിങ്, അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു കോമ്പിനേഷനൊക്കെ കൂടെ വരുമ്പോൾ അതൊരു ബ്രില്യൻ പ്രൊഡക്റ്റായി മാറി. ഈ മൂവി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുറേ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് റൂമേഴ്സ് വന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ്ര എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടർ മോഹൻലാലാണോ മമ്മൂട്ടിയാണോ? സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരുപാട് സ്പെക്കുലേഷൻസ്, ഐ ഹവ് സീൻ പീപ്പിൾ ബെറ്റിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്. മൂവി വരുമ്പോൾ കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആളായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു. ഒരു പോയിന്റിൽ അത് ഇച്ചിരി അനോയിങ് ആയിട്ട് അനോയിങ് അല്ല, അതായത് എവിടെ നിന്ന് ഈ റൂമർ സ്റ്റാർട്ടായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് തോൾ ചെരിവ് വന്നു, അത് കോയിൻസിഡൻസ് ആയിരിക്കും, അതങ്ങനെ ഒന്നും ഇന്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയപ്പോൾ പിന്നെ ഈ പേടിയുണ്ടാവല്ലോ, ആൾക്കാർ ഇനി ലാലേട്ടനെ പ്രതീക്ഷിച്ചു വരും. അത് ലാലേട്ടനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സുദേവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നെ എന്നെ പിടിച്ചടിക്കും, ഞാൻ ലാലേട്ടനെ കണ്ടത് ഇതെന്ത് റിപ്ലേസ്മെന്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പക്ഷേ പിന്നെ JK അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു, പറഞ്ഞു ലാലേട്ടനല്ല, ലാലേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം ഇനിയും കൂടിപ്പോയെന്ന്. നമ്മൾക്കൊക്കെ അതൊക്കെ വിഷ്ഫുൾ തിങ്കിങ് ആണ്, ലാലേട്ടൻ എൻ്റെ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവണം, പക്ഷെ ലാലേട്ടൻ ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്നാലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വന്നിരുന്നു. അത് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഡിയൻസിന് കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ, അതൊരു ചീറ്റിംഗ് പോലെ തോന്നും. അപ്പോൾ അത് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നാലും ഓഡിയൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ലാലേട്ടനെ കണ്ടാലോ. കാരണം അത് മൂവിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതെ 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 ഒരു പോയിന്റിൽ അതൊരു ഇച്ചിരി ക്യാരിഡ് അവേ ആയിരുന്നു. അതെ അതെ. ഇതിപ്പം ഹൊറർ ഷോണറിലുള്ള ഒരു മൂവിയാണ്. എല്ലാ സെക്ഷൻ ഓഫ് ഓഡിയൻസിന് അത് പിടിക്കില്ല, എസ്പെഷ്യലി ലിറ്റിൽ കിഡ്സ് ഉള്ളവർ, പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ, ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസ്, എൽഡർലി ആയിട്ടുള്ളവർ, ഇവരൊക്കെ ഹൊറർന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ വേണ്ട ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ പോകണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു റെലക്റ്റന്റ് സെക്ഷനെ എന്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പെർസൈഡ് ചെയ്ത് തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുവരും? മൈ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അല്ല, തീരെ കൊച്ചുകുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിയായിരിക്കില്ല, കുറച്ച് പേടിക്കാനും ഉള്ള സീൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒന്ന് ഹൊറർ ഫിലിംസ് കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നതും ത്രില്ലർ ഫിലിംസ് സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നതും ഒരു റീസണാണ്. അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ഒരു അഡ്രിനലിൻ റഷ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ആ അഡ്രിനലിൻ റഷ് സീക്ക് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും, ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ബഞ്ചി ജമ്പിങ്, അത് ഇത് നമുക്ക് വെറുതെ ഇരുന്ന അഡ്രിനലിൻ റഷ് കിട്ടും. പ്ലസ് നമുക്കറിയാലോ ഒരു സേഫ് എൻവയറമെന്റ് ആണെന്ന്, നമ്മളിരുന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് മേക്ക് ബിലീവ് വേൾഡ് ആണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജോണർ ഇത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് സേഫാണ്, കാണുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക, റഷ് എൻജോയ് ചെയ്യുക. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് ഹൊറർ ഒരു ഭാഗമാണ്. സിനിമ വേറെ ഏത് നല്ല സിനിമ പോലെ നല്ലൊരു സ്റ്റോറിയും അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും നല്ലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും മ്യൂസിക്കും വിഷ്വൽ ബ്യൂട്ടിയും എല്ലാം അടക്കമുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്, കംപ്ലീറ്റ് സിനിമയാണ്. പേഴ്സണൽ നോട്ട്, താങ്കളുടെ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റ് ഒരു നോട്ട് ഫിറ്റ് മോക്യുമെന്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്ച്വലി? സീസൺ 2 ആണ്. സീസൺ 2 ഈ വർഷം വരും. നോട്ട് ഫിറ്റ് ഒരു മോക്യുമെന്ററി വെബ് സീരീസ് ആണ്. ആദ്യം ഞാനത് കൺസീവ് ചെയ്തത്, എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോമഡി ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ എൻ്റെ ഈ ഫേസ് സ്ട്രക്ചറും എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയും വെച്ച് ആരും എനിക്ക് കോമഡി റോൾസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നില്ല. അതെ അതെ, ആരും അതൊന്നും ഓഫർ ചെയ്യണില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ തന്നെ ഒരു കോമഡി ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെ ഞാനത് എഴുതി. ആദ്യം ഞാൻ ടെലിവിഷൻ ചാനൽസിലോട്ടൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് വന്നത് അത് ദിസ് ഇസ് ടു സ്മാർട്ട്, ഞങ്ങളുടെ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി പറ്റിയതല്ല എന്നൊക്കെയാണ്. പിന്നെയാണ് വെബ് സീരീസിൻ്റെ ബൂം വന്നത്. വെബ് കോണ്ടന്റ് ബോംബെയിൽ, വെബ് കോണ്ടന്റ് ടെലിവിഷനെ ഒക്കെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ബോംബെയിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കോണ്ടന്റിന് വളരെയധികം വാല്യൂ ആയി. അത് വെബ് സ്പേസിൽ വളരെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു കോണ്ടന്റാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഉണ്ടാക്കി വളരെയധികം സക്സസ്ഫുള്ളായി. അപ്പോൾ അതിന് സീസൺ 2 വേണ്ടി ഓൾറെഡി സ്പോൺസേഴ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സീസൺ 2 ഉണ്ടാക്കും, സീസൺ 2 ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്ന പോലെ ഞാൻ അത് ചെയ്യും. വെബ് സ്പേസിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നാമത് സെൻസർഷിപ്പ് ഇല്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു മാസ് ഓഡിയൻസിനെ കേട്ടറിയണോ, ഈ സെക്ഷനെ കേട്ടറിയണോ, ആ റിസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇല്ല. നമുക്ക് വേണ്ട കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി വളരെ നല്ലൊരു സമയമാണ്. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് നോട്ട് ഫിറ്റ് ആണോ, അതോ ഇനി എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് നോട്ട് ഫിറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഒരു സീരീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലുണ്ട്, ഒരു പുതിയ സീരീസ്. അപ്പോൾ ഫിലിംസ് ഇതുവരെ ഒന്നും കൺഫേം ആയിട്ടില്ല. പ്രോജക്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻസിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതെ. അപ്പം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എസ്ര. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. മോണുമെന്റൽ സക്സസ് ആയിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. അപ്പം എല്ലാവരും എസ്ര തീർച്ചയായും പോയി കാണുക. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് സിനിമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് സൂപ്പർ ത്രില്ലർ. അപ്പം എല്ലാവരും ഇപ്പം തന്നെ പോയി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെ പോയി കണ്ടോളൂ, നോ പ്രോബ്ലം. ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ടീം എസ്ര. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു.